טוב, ברוך השם, אנחנו נמצאים בבית מרד צבי, והיה לי הזכות לנסוע עד המקום של צבי עם משה חבושה, והוא אמר לי, and I heard this Dvar Torah from Moshe Chabusha that Shvat Shenishma Bsorot Tovot. Okay. And that's, I suppose, Shvat is we should say Shvat. Say valuable. Excuse me. Spend valuable time. Okay, Shvat. Spend valuable time. Shalom to the Lord. I want to dedicate you would say Hagdish את השיעור ליורצייט של הידיד שלי דוד הופמן, שהבן שלו, his son, David Hoffman's son, Adam, was not only an intern with me, but he was our star player on the wannabes on my softball team. So Abba shel David Hoffman. He's a judge? No, he was an intern. And he's now, Baruch Hashem, I hope he's gainfully employed, and father of a son and daughter. Anyway, so it's a yahrzeit of... Anyway, I checked to see if the Glen Moray is kosher. Why? Yeah. Was it single malt? It's a single malt. Not all single malts are kosher. Right. It's kosher. Oh, so I knew you mean No. the test. Ta'amu u'u kitov Hashem. Ta'amu. Okay. Abba shel David Hoffman Hirsch Wolf ben Eliezer Ber Nolad Poland. So his father was Hirsch Wolf, the son of Eliezer Ber, was born in Poland in 1929. The kfar, in a village Karov LeWarsaw, near Warsaw. Mishpachto Avar Bogota, Colombia. His family moved to Bogota, Colombia, and Elif Chamo Shloshim 1936. He lived 20 years. That means till 1957. Aval in New York. He lived in Colombia? Yeah, Colombia for 20 years, and then he immigrated to New York. So I could have said to him, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Absolutely. But he wasn't. He was born afterwards. Hitchatein le'ima shel David ב-1958. His parents got married in 1958. Aviv haya chozer b'tshuva. Gil 50. When in the 50s, his father became a chozer b'tshuva, a baal tshuva. Zachar, we all, by the way, I'm still trying to be a baal tshuva. And Zachar liknot lachiv. I came to see poor Megera Rebbe. מה הסיפור עם הגר? היה אחד שלמד באור שמח. כן. והוא הלך לקבל ברכה מהרבי מגור. כן. אז הרבי שאל אותו, איפה אתה לומד? אז הוא אמר שאני לומד באור שמח, אבל אני לא בעל תשובה. אז הרבי אמר לו, פאבול סנית. Yiddish, very nice. Okay, so anyway, but what did he do? We're talking about his Yiddishkeit. He purchased for two of his brothers of David, Shtei Dirot, who Zachar liknot le'achiv shel David Shtei Dirot be'Eretz Yisrael, echad be'Tzfat ve'echad be'Kiryat Sefer. He was able to buy apartments. U'shnehem lomdim b'kolel. Who bought the apartments? His father? Hirschville, his father, bought 2 apartments for each of his sons, his brothers, who are now learning in Kolel. Me'az not hashmonim, since the 80s. He bought for his brothers? Yes. He bought for both of his brothers, each one an apartment, one in Swat and one in Kiryat Sefer. And he was in New York? Yes, that's except Bli Ein Hara Yesh Lahem Mishpachot Gedolot. His last 10 years, Horav Shel David Garu, the last 10 years Shanim Betzafanya. Chotzefanya?
בטובי העיר. בבית טובי העיר. כן, לא רחוק, בגאולה. כן, טובי העיר. בית טובי העיר. בטובי העיר. And Aviv Nikbar Bahar Menachot, and he's going to meet with his brothers today. Niftar be'alpayim on Neshama, Shielo Neshama, on Aliyah. I hope you're listening to this, David. I'm going to send you a copy of this. So this year, we are dedicating the learning in your father's memory. Okay, so גם כן רציתי להגיד, לדאבוני נפל אחד קובי יעקב אביטן, בן 38, מאילת. Operational error. הוא היה עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, ונורא בשגגה בעזה. He was a מתנדב בידידים, אב לשלוש ילדים. And right now I just read that they are not considering him a Halal Sava, but Halal Pigudei Terror, which is ridiculous because he was serving. What was he doing there? He was there a couple on. He was doing something for the army. Anyway, אבל אם מדברים על תאונות or בשגגה, it turns out in May of 2024, 49 out of 278 casualties in Gaza were Yeri, were friendly fire. And it's, right now, the stats, as of now, I just checked, 71 מ-45 נפלו ברצועה עזה לא עלינו, 405 fell. Of those, 71 were friendly fire. It's almost 15%. Yes, unfortunately. זה קורה, but it is a consequence of מלחמה. Wow, Okay. 15%. נדבר על דברים טובים. Okay? אריה לייב בן חי טובה, שמע, אתה תיקנת אותי. So I have a clip with Lenny is walking. And he's doing walking. I have a clip of it right now, but I don't think I'm going to put it on the chat. I'm just going to tell you, Baruch Hashem, he's walking. יאיר ניסים בן עופרה, אני מקווה שאנחנו נשמע בשורות טובות. Pesach Yosef Ben Hinda, maybe if I get a shear, a recent shear, I'll put it on the chat because I understand he's giving shiurim. Pesach Kron. עכשיו, לבשורות הטובות, באמת, באמת? התינוק בן נחמה, נימול, אתמול, ועכשיו השם שלו אהרון צבי בן נחמה, אבל כמו שהסבא אמר, we gotta go ahead. הוא אמר שאנחנו עוד צריך רחמים גדולים. אז מה זה כל העניין לקרוא שם בזמן הברית? למה לא לפני כן? באמריקה, כמו שאצלנו, שנולד לנו בן, אז בתעודת לידה, in the birth certificate, they wanted a name to release the child before. So they write down Male, M-A-L-E, that's the name. And in order for you to get the official name, you have to go to the Bureau of Vital Statistics and change a name from male to whatever name it really is. Well, I thought it was Malay, like fill in the name. Fill in. Quick. Very good on the spot. Quicksand. Yeah, good. Anyway, quick zamd. Schnell zamd. So, יש מקורות, למה קוראים את זה? כי בבראשית י"ז ח' ולא יקרא עוד את שמו אברהם והיה שמך אברהם. שאחרי הברית של אברהם אבינו, אז שינו את שמו, ולכן על זה יש לנו לקרוא בזמן הברית לזוהר. Who says that? Zohar? לא. Who says that? זה מובא. It's a מובא. בשם מי? בשם מי? מובא. Okay? Maximo Ilo. Maximo, maybe Gula alone. We still need the Gula for that one. אבל לזוהר, לך לך, דף פ' טס. Bo or A. Because there's such a difference between, Avram had a name before. And then he changed the name. It says that, but the Tino doesn't have any name. Okay, wait. Bezohar, lech lecha, as Bo or A. Ad sha'adam lo nimol,
הוא לא מתאחד בשמו של הקדוש ברוך הוא. ולאחר שנימול, הוא עולה ומתייחד בו. זה הלשון של הזוהר. Okay, I hear that. Okay? Yep. And a bris, od muva, you understand? Lo b'shem, I found it. Skula l'arichas yomim, when you give a name, why? When you name the child, you say Elokeinu, v'Elokei Avosenu, Kayem, et ha'yeled hazeh, la'aviv v'imo, v'yikore shmo b'Yisrael. אז לקיים, אז אנחנו אומרים שיהיה לו חיים ארוכים, ואנחנו מאחלים את אהרון צבי בן נחמה, שיהיה לו אריכות יומים ושבוע שלמה. אמן. בנימין בן דניאל מרגלית, חיים דניאל בן הודיה, רפואה שלמה, ישראל בן ענבל אסתר, לכולם רפואה שלמה. אמן. אז עד כאן עם כל ההקדמה. יש לנו הרבה יורצייטים, היום זה רבי יחמיאל, ישראל יצחק דנציגר, היום כ"ט טבת, שאמרתי שנשמע בשורות טובות, ערב ראש חודש שבט. היום זה גם כן היורצייט של אריה לייב בן אברהם משה מלין, אריה לייב מלין, מאיר בן ציון חדש, מאיר חדש, so we know their names, אריה לייב מלין and מאיר חדש. גם כן Moshe Yoshua Yehuda Leib Diskin. I live on his block. Yoshua Leib Diskin. His full name is Moshe Yoshua Yehuda Leib Ben Yinam Yisli. נדבר על כולם, אבל לפני זה אמרתי על משה חבושה, אז אנחנו עד 120 שנה, כף חוף. כף חוף? What does that mean? כף חוף. כף חוף. الأدنى بتصرات اللي قراتي ويا عليني أدناي هتسيل نفسي بصفات شاطر من لشون رمية ما يتلف وما يوصف لك لشون رمية حتساغ بور شنونيم עם דחלי רשמים. أويا ليكي غرتي ماشيخ شخنتي عم أهولي قدر ربات شاخنا له نفسي عيم سوني شالوم أني شالوم. بخي أدبير هم عالم الحمام אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנסונים בצרה, בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוצאים מצרה לרווחה, מפפל לירה ומשיבוד לגאולה, עשתה בגולה ובזמן קריב. ונאמר אמן. They had to call us the frogs today. Okay, that's why they are. אריה לייב בן אברהם משה מלין נולד ב-1906 ונפטר ב-1962. נולד בביולסטק, למד בישיבת שער התורה בגודנה, אצל רב שמעון שקופ, וגם כן איפה ישיבת אלחנן וסלמן, וישיבת קמניץ אצל רב ברוך בר ליבוביץ', אחר כך לישיבת מיר, ואחר כך לבריסק אצל רב יצחק זאב הלוי, the Brisker רב סולובייצ'יק. דרך שנגחאי הוא נסע לאמריקה, בן 40 הוא ניסה ליפה, אחותה נישאה לדוד פרברסקי. Okay? Again. So, in other words, he married his sister-in-law. Who are we talking This about? we're talking about Aryeh Leib Malin. Aryeh Malin. Malin's sister-in-law is He married his sister-in-law I'm sorry. after his wife died? His wife, no. Did he marry His sister married David Pravarsky. Oh, that's okay. Okay, that's what he did. Okay. So his sister wasn't a guess. His sister married David Pavarsky. So David Pravarsky was his gis.
That's his brother-in-law. Not technically. A gis technically Okay. is I understand when what you're saying. two people marry sisters. I see. In English, we don't distinguish between a brother-in-law and a brother-in-law. I know. I hear what you're saying. Okay, anyway, he came to It's Brooklyn. back to the old story. Gisarayin. Okay, I'm telling you. I don't know how I'm going to catch up here. I need catch up. He came to Brooklyn based on Talmud. Add a little mayonnaise. Be Russian. He was Machaber Chidusha Rabbi Yelev, Kovitz Shiurei Rabbi Yelev. Okay, that's it for Rabbi Yelev. Meir Ben Sion Chadash, Meir Chadash, נולד ב-1898 ונפטר ב-1989, נולד במינסק, למד בגיל 13 בישיבת סלובודקה, היה תלמיד מובהק של נסן צבי פינקל בגיל 16, עבר לאמריקה ואחר כך ב-1926 עלה לארץ ישראל בישיבת חברון, ב-1936 אחרי פטירת יהודה לייב חסמן התמנה למשגיח. He was there for Tarpat and he was miraculously saved. וגם משגיח ישיבת אתר ישראל, מחבר אור חודש, מאורס אור עולם, מאיר נסיבוס. גם כן היום זה היורצה של משה יהושע יהודה לייב בן בנימין דיסקין. נולד ב-1818 ונפטר ב-1898. נולד בגרודנה, בגיל 14 התחתן. You see that? 14 years old. He had his bar mitzvah and then he got married. התחתן בהינדה רוכל. הוא קיבל סמיכה בגיל 18 ב-1844 עד 1877, שימש כרב בקהילות רוסיה, בקובנה, בלומז'ה, במינסק ובבריסק, כן. אחר פטירת אשתו, נישאה שרה סוניה ב-1880, הקים base. She was from her first husband, she was an almana. She was a very wealthy person, and with the monies, those monies, came Beit Yisomot Yisomim Diskin, the famous Diskin orphanage home. That's where most people heard the word Diskin. They didn't relate it to Shul Leib, ella to the orphan home. So who was Miyasid? Miyasid was Yoshua Leib with his second wife's money, with her philanthropy. The Yeshivat Ol Moshe, and also they were making the Elishmona Shivim Sheva, Allah Eretz Yisrael, Yerushalayim, Ir Atika. He was Mechuna Harav Mibrisk, Maharil Diskin, who היה מרים מנהיג זרם קנאי ביישוב הישן, מחבר שילה של תשובס מרל דיסקין. היום, הוא אמר לי היום משה חבושה, שהיום זה ירצייט של יצחק בן זאב כדורי, שנולד ב-1898 ונפטר ב-2006, זקן המקובלים, ראש ישיבת נחלת יצחק המקובלים, מחבר פצחי עולם, קדושת יצחק. עד כאן היורצייטים של היום. אמרת איזה מילה ביידיש, אבל זה לא, יש כאן נייבורט. אפשר יותר הנייבורט für uns. הנייבורט. ונכן. I have to remember them. I had so many. I had so many new words yesterday. I sent you the thing. Oh, you did send me? Thank you. Anayavert. The way it pops up is pretty interesting. There's my mistakes. Yeah, here's a good word. A moyer. What's a moyer? A moyer? Yeah. The moyer is bechlal nicht bei der Granitz von Kine.
A moyer is a stone wall. Oh, I knew it. You got me. I'm stonewalled. And a granite, what's a granite? Greenwich also is A border. Greenwich, right? Greenwich Village. Granite. So the stone wall is not at all near the border of China. They don't. This is just to learn Yiddish. It's like it's not. It's fake news. I know. They You don't really. Yeah, I understand. They don't say things that are accurate. They just teaching Yeah. you the language. Yeah, but So they change history. They it's okay. change geography. Greenwich. These are Greenwich. things. Is a border, and And the moyer is a stone wall. more stone. That I never knew. Greenwich I knew. And how about Zierung? Sirun. Put it in context. Ihr Zierung ist gemacht von Kopper und Silber. Ring. Jewelry. Jewelry, right? Jewelry. Sirun. Okay, that makes sense. Okay? We're learning a lot of words here, friends. Asach Werter. Baruch Hashem. Okay. Very good. Of Tzvi. On that note, And you should remember, you got frogs. Our own Tzvi, isn't that amazing? Our own Tzvi, Baruch Hashem, the Nimul young man has a name. One step at a time. Right. I'm going to step out of the car. There we go. Wire it up. Okay. Chaim Tovim. Chaim Tovim. A good Erev Rosh Chodesh. Shenishma. Okay. Here we are, continuing the shir. אתמול, צבי היה בבנייני האומה, ששם את הארגון שלו, נצח יהודה, נחל חרדי, היה להם טקס לכבוד 25 שנה מאוד נוסדה. אבל הבעיה שהיה הפגנות מאלה שכנגד גיוס חרדים, אז עשו בלגן. הוא ביקש, הוא אמר לי אם אני רוצה לבוא, אבל היה קשה לי עם התחבורה לבוא לבנייני האומה, לכן I declined. אמרתי תודה, אני מחלתי על ההזמנה. אבל זה היה טוב, כי היה קשה להגיע עם כל ההפגנות על המקום הזה. חבל שיש לנו, אנחנו לומדים בשמירת הלשון איך לא לעשות מחלוקת, איך שאנחנו צריכים דרך שמירת הלשון שלום. אנחנו מבקשים שלום. היום אנחנו ממשיכים בחתימת הספר בפרק ו' וידעתי כ"ט טבת. ידעתי את טענת היצר שאומר דאם כן יצטרך להוציא תמיד 4 ו5 רובל כסף עבור עניין מכאלו. אם אנחנו עושים כזה tuition, שכל זמן שאתה רוצה to lose your temper and to yell and to be makbid, you would have to give 4 or 5 rubles. זה דבר שאי אפשר. על כן אברר את דברי. כי כאשר יתיישב האדם היטב בנפשו על חשבון שבוע אחד, יראה בעצמו שהרבה והרבה מן ההקפדות והמחלוקת ולשון הרע כדומה באו על ידי דברים קטנים. The Chofetz Chaim says that many of the petty disputes come because of small items. שנדמה לו שפלוני נגע לו בענייני בעזר זהוב וכדומה. And as if the person faulted him, wronged him for a penny. כי אין אנו מדברים בעשירים גדולים, רק בסתם בני אדם, על כן אם יסכים האדם בדעתו שצריך להוציא על זה המידה 4 ו5 רובל כסף בכל שנה. If a person resolves
to put aside monies so that he will not talk Lashon Hara, by watching himself, by committing himself not to speak Lashon Hara, and by putting aside money for that as security, he saves every year at least 1,000 words of Lashon Hara. If a person tries not to speak Lashon Hara, to hold his tongue, then ultimately, slowly, he will eventually adopt that behavior completely. And ultimately to become an ish chesed. The person will be petty and fight over every little thing. Ultimately, he will come and say Lashon Hara. And by talking Lashon Hara, you end up in poverty. Chas v'sholom. K'moshe kasafi le'il b'shar tzchira b'shem sefer hakodesh al yidei Lashon Hara ba'adam la'aniyos. And we will see tomorrow's shir at length. He brings an example of how a person becomes impoverished if they speak Lashon Hara. And therefore, we should be shomer halashon. So I wish everyone Yom Tov l'kulam.